Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast, édition Avant-Match. What's up everybody? Welcome to the new episode of the podcast. It's the pregame show ahead of preseason game number 2 against the Ottawa Redblacks at TD Place in Ottawa. I'm Joey Alfieri, mon nom est Joey Alfieri et écoute, on a beaucoup de stock, beaucoup d'informations qui quittent le nid des Alouettes cette semaine et cette fin de semaine. Écoute, le camp d'entraînement achève. C'est quasiment terminé, là. Ça va se finir, ça va se conclure avec le match contre le Rouge et Noir vendredi soir. Donc, on va savoir ce week-end qui va faire partie de l'édition 2024 des Alouettes de Montréal. Donc, on a une émission très, très, très chargée. On a une couple d'entrevues. Encore une fois, les avant-matchs sont toujours bilingues. Donc, la première partie sera en français. Notre entrevue, notre invité cette semaine en français, c'est Nicholas Gendron, qui est un receveur de passe qui a signé avec les Alouettes, lui qui vient de l'Université d'Ottawa. Et on passera en anglais avec une entrevue avec un autre Nick, mais Nick Callender, le bloqueur à gauche des Alouettes, qui va se joindre à nous dans la deuxième moitié du balado. So just to get things out of the way here, the pregame portion of the show is always a bilingual podcast. We'll start in French. We've got an interview with Nicolas Gendron, who is a wide receiver for the Montreal Alouettes, who's an undrafted player signed after the start of training camp. So we'll hear from him, and then we'll get to Nick Callender, who is in English, but we'll have different analysis in both languages throughout the show. So bear with me if you only speak one of the two languages. Si vous comprenez les deux langues, c'est plus d'informations pour vous. Donc, match pré-saison, comme on a mentionné vendredi contre le Rouge et Noir, la charte des positions a été envoyée aux médias un peu plus tôt jeudi matin, et de ce qu'on voit, pas beaucoup de réguliers qui vont être de l'alignement. Là, il faut expliquer, je pense qu'il y a une trentaine de vétérans qui joueront pas. Donc, je pense que c'est important de souligner le fait que, tu sais, si on regarde le calendrier, c'est ça qui affecte la décision de pas amener les vétérans. Donc, tu sais, si vous suivez la Ligue canadienne de football depuis longtemps, vous êtes sûrement, tu sais, au courant, je dirais, que le premier match hors concours, c'est là que les vétérans jouent moins. Et le deuxième match hors concours, c'est là qu'ils vont jouer un peu plus. Là, les Alouettes cette année ont fait l'inverse, et je vous explique pourquoi, la logique. Jason Moss et Cody Fajardo l'ont mentionné en entrevue cette semaine. C'est parce que on joue notre dernier match hors concours vendredi, et le premier match de la saison régulière, c'est jeudi. Donc, c'est déjà semaine courte en commençant, tu sais, en partant. Donc, c'est ça qui rend les choses compliquées. Tu sais, on veut pas que les partants se font brasser pendant un match pré-saison. Et là, tout d'un coup, 6 jours plus tard, il faut prendre le vol pour Winnipeg et jouer un match. Donc, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Oui, il va y avoir des vétérans qui vont jouer parce qu'on peut pas avoir juste tout simplement un alignement de jeunes. Mais si on regarde, tu sais, Cody Fajardo ne jouera pas. Walter Fletcher, en attaque, Jeshron Antwi et Sean Thomas Erlington ne joueront pas. Aucun receveur vétéran va jouer non plus. Tu sais, si je regarde les receveurs partants, c'est Rambo, Lindsay, Bowman, Gendron, puis Barbone. Donc, tu sais, c'est 5 recrues. Pas mal pour les Alouettes. En défensive, mais excuse, sur la ligne à l'attaque, les vétérans qui vont jouer, c'est Nick Callender, Justin Lawrence, Philippe Gagnon. Donc, tu sais, il y a une couple de vétérans qui vont jouer sur la ligne à l'attaque. Évidemment, poste de corps arrière, c'est Caleb Evans, Davis Alexander et James Morgan qui seront les 3 corps arrière. En défensive, couple de vétérans aussi qui vont jouer. Si on regarde, il y a Najee Murray qui n'a pas joué le premier match hors concours, lui qui a été blessé. Il a manqué une partie du camp d'entraînement avec une blessure. Nafis Lyon qui a manqué presque toute la saison régulière l'an passé avec une blessure au genou. Il s'est blessé lors du premier match l'an passé contre le Rouge et Noir. Et Deontay Ruffin, qui était un partant lors du match de la Coupe Grey, lui aussi va jouer dans la tertiaire, mais pour tout ce qui est du reste,
Je vous dis tout de suite, il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer. Les partants sur la ligne défensive, c'est toutes des recrues. Ça inclut Kevon Bennett, Jordan Dominic, il y a 96 MyJ, 55 Ademi Lola. Donc, tu sais, il y a une couple de nouveaux venus qui vont avoir une grosse chance de se faire valoir dans ce dernier match pré-saison. Si on regarde dans la tertiaire, Crevon Leblanc, le numéro 29 va être partant comme demi de coin et Miles Brooks, la même chose. Et poste de maraudeur, évidemment, Marc-Antoine Dequoy ne jouera pas. C'est Arthur Hamlin qui aura le départ. Max Lavallée et Vincent Delisle vont jouer au poste de maraudeur aussi. Et comme secondaire intérieur, pas de pas de Sankey. Excuse, et comme secondaire extérieur, pas de Beverett, c'est Quentin Arcou qui va être le partant dans le milieu de la défensive et Smoke Monday qui va remplacer Tyrese Beverett. Donc, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de joueurs réguliers qui ne joueront pas ce match, qui seront même pas habillés. Donc, soyez pas surpris si vous écoutez le match puis ok, ça c'est un nouveau ça. Ouais, c'est parce que il y a une semaine courte qui s'en vient et on veut que les vétérans soient reposés pour Winnipeg. Donc, c'est une chance en or pour plusieurs jeunes. Et un de ces jeunes-là, c'est le receveur de passe Nicholas Gendron, qui a joué son premier match hors concours la semaine passée contre les Argonauts de Toronto. Il a joué plus ou moins juste pendant le quatrième quart. Il fait des jeux sur les unités spéciales et il y aura une autre chance. C'est un petit gars de Gatineau qui joue pour les GGs d'Ottawa et il a une belle chance de jouer en avant de sa famille et ses amis vendredi soir. Et évidemment, avec une belle performance en attaque et sur les unités spéciales, il pourra se tailler un poste sur la formation, l'édition 2024 des Alouettes de Montréal. Donc, bienvenue à Monsieur Gendron qui se joint à nous maintenant. C'est une entrevue que j'ai enregistrée un peu plus tôt cette semaine et j'ai commencé par lui demander comment il trouve son premier camp d'entraînement et le fait qu'il est venu en retard parce qu'il a signé un contrat, je pense qu'à la 7e ou la 9e journée du camp d'entraînement. Est-ce que ça lui a ralenti un peu? Voici ses réponses. C'est sûr, c'est pas facile. Mais les entraîneurs ici sont exceptionnels. Puis en fait, mon arrivée, j'étais arrivé, je pense, jour 9 dans le training camp. Fait que j'avais beaucoup à apprendre. Mais les entraîneurs m'ont vraiment soutenu. Ils m'ont donné les outils pour m'améliorer. Puis progressivement, j'ai pris des reps. Puis même à la pratique aujourd'hui, j'en avais pris quand même beaucoup. Fait que tous les jeux puis tous les ajustements je les ai appris. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est que tu sais, t'es arrivé jour 9, comme t'as mentionné, puis c'était comme, t'étais là du début, tu sais, t'as des bonnes mains, tu cours des bons tracés. Qu'est-ce que tu fais le meilleur en tant que receveur? Une chose dont t'es vraiment fier? Je te dirais que, tu sais, j'ai beaucoup à améliorer concernant ma technique, comment je cours mes routes ou, tu sais, comment m'ajuster pour la balle ou, tu sais, n'importe comment. Mais je pense que qu'est-ce que je retiens de moi le plus, et qu'est-ce qui est le plus important, c'est que j'attrape la balle. Puis tu sais, à la fin de la journée, c'est ça que les entraîneurs ils regardent, c'est qui peut faire le jeu, qui peut attraper la balle, qui trouve le moyen d'attraper la balle. Fait je pense que ça a toujours été naturel pour moi, même dans ma carrière universitaire. Tu sais, j'ai jamais été le flashiest ou le swaggiest, mais j'ai juste trouvé la façon à faire le catch. C'est tough d'être le swaggiest quand tu portes le 79 comme receveur. Comment tu trouves ton chiffre? Mais j'avoue qu'il y a plusieurs grands receveurs des Alouettes qui ont passé par les 70. Tu sais, Gino Lewis a commencé avec 73, si je me trompe pas. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont passé par là. Comment est-ce que tu as eu ce numéro-là? C'est juste le numéro qu'ils t'ont donné ou y avait-tu, tu sais, il en restait pas gros, là, évidemment? Mais quand je suis arrivé, c'est ça qu'ils m'ont donné, mais, tu sais, je vais être le dernier à plaindre pour mon numéro ou dire n'importe quoi. Le fait que j'ai une opportunité ici, je pourrais pas être plus content puis plus heureux. Puis le numéro pour moi, c'est pas important en ce moment ou même n'importe quand. C'est juste le fait que j'aille le chandail des Alouettes, c'est une très grande fierté pour moi. Tu viens de Gatineau, t'es né à Gatineau. Est-ce que tu as grandi en fan des Alouettes? Est-ce que tu as suivi, je pense que les Renegades, c'est un peu avant toi. Les Redblacks. Mais Renegades puis Redblacks, t'étais-tu fan des Alouettes, fan des équipes Ottawa? Comment t'as vécu ça? Quand j'ai grandi, il
y avait pas d'équipe à Ottawa. Ouais. Fait que grand fan des Alouettes. Tu sais, Anthony Calvillo, j'étais un grand fan. Puis tu sais, là maintenant que c'est l'offensive coordinator, c'est quand même très spécial. Fait que j'ai jamais vraiment été un Redblacks fan, juste parce que j'ai toujours été fan des Alouettes. Mais ouais, fait que Alouettes all the way. All the way, OK. Évidemment, tu sais, je sais que le repêchage cette année, ça a probablement pas terminé de la manière que tu aurais voulu. Tu n'as pas été sélectionné. Comment tu as vécu ces moments-là? Et est-ce que tu arrives au camp d'entraînement avec un genre de chip sur l'épaule parce que tu n'as pas été choisi? Ouais, mais c'est sûr que j'aurais espéré mieux d'être repêché. Mais je savais que quand je me suis pas fait repêcher, que c'était pas fini. Puis j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à courir des routes, aller au gym. Puis j'attendais juste l'opportunité. Puis c'est sûr que, tu sais, oui, j'ai un peu un chip on the shoulder, mais je suis juste le fait qu'ils m'ont appelé, je suis extrêmement content. Fait que je peux pas complain, je peux pas. Je suis juste, tu sais, le football pour moi ça a toujours été ma passion. Fait que le fait que j'ai une opportunité de continuer à le faire, c'est un blessing. Je suis très heureux. Est-ce que les Alouettes t'ont contacté directement? Ils ont-tu contacté ton agent? T'étais où quand t'as su que, OK, Montréal sont intéressés à m'offrir un contrat? J'ai pas d'agent. Fait que j'étais juste un vendredi soir. J'avais fini la job, puis ils m'ont juste donné un appel. Puis j'ai jamais été autant content. Puis j'ai appelé mon boss. J'ai dit je reviens pas au travail lundi. Je m'en vais à Montréal. Puis il a dit all good. Puis, tu travailles où? Je travaille aux aéroports comme security, comme sécurité. Puis j'ai appelé mon boss. Puis j'ai dit I'm gonna go live my dream. Il était correct avec ça, ils t'ont pas donné trop de troubles? Ben, mon boss, c'est un grand fan des Alouettes. Quand même. J'étais quand même chanceux, puis il m'a dit go live your dream, puis donne-moi un appel quand tu veux revenir. Fait que j'ai dit merci beaucoup. Premier match hors concours, samedi passé, comment t'as vécu ça? T'étais-tu nerveux? T'avais-tu de la famille dans la foule? Y avait-tu des amis dans la foule? Ben, je pensais qu'il allait pas avoir du monde, mais ma famille m'ont fait une surprise. Oh, nice. Ils m'en ont pas dit, puis ils sont tous venus. Fait qu'à la game, je les ai vus dans les estrades. Fait que c'était pas mal cool. Puis j'étais un peu nerveux, je te mentirais pas, tu sais, la première game CFL, mais j'ai enjoy le moment, puis j'ai eu vraiment du fun. Puis c'était comme quand j'étais sur le terrain, j'ai joué à la fin du 4e quart. Ouais. C'était comme si c'était juste une autre game. C'était les mêmes règlements, c'est les mêmes jeux qu'en pratique. J'ai juste enjoy the moment. Puis j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine en espérant que j'aurai avoir du temps de jeu. Mais c'est ça. Tu sais, jouer un match, ton premier match à Montréal, c'est cool. Mais là, tu sais, on a mentionné, tu es un petit gars de Gatineau. Puis là, c'est à Ottawa. Puis comment tu vas... là, ils feront pas une autre surprise. J'imagine qu'ils vont venir. Combien de personnes tu penses avoir? Puis le moment, ça va être, j'imagine, ça va être très spécial pour toi. Là. Ouais, ben TD Place, c'est là où quand je jouais à l'Université d'Ottawa, c'était là notre home field. Fait que retourner sur le field familier, j'ai très hâte. Puis je pense que je vais avoir du monde qui vont être là, me supporter. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui venaient me voir à l'Université d'Ottawa, qui vont venir au Redblacks. Fait que j'ai tellement hâte, c'est tellement une opportunité de rêve. Fait que je vais faire sûr de donner mon tout. Évidemment, tu sais, toi, tu es à l'Université d'Ottawa. T'as-tu un souvenir en particulier, un match des GGs contre Carleton, contre les Ravens, qui te sort? Je sais que tu as connu un énorme match, là, mais est-ce que comment tu décrirais cette rivalité-là pour quelqu'un qui l'a jamais vécu en personne, puis peut-être ton souvenir préféré de ces matchs-là? Mais c'est sûr, les matchs Panda, c'est sold out. Un côté des estrades, c'est Ottawa, l'autre côté, c'est Carleton. Puis la foule est tellement dedans, il y a tellement d'énergie dans le building, c'est une game historique. Puis une des Panda Games en 2022, j'avais plus de 200 verges, un touchdown. Puis juste j'avais fait un touchdown de, je pense, 70 verges. Puis juste quand j'avais attrapé la balle, entendre la foule, c'est tellement spectaculaire comme match. Puis juste le fait que je peux revenir dans le TD Place avec beaucoup de partisans, ça va être encore plus spécial. Fait que, ouais, j'ai très hâte. Comment décrirais-tu un camp d'entraînement de Jason Moss à date? Si j'aurais un mot pour le décrire, c'est smart. Je pense que juste la façon que c'est organisé, c'est très intelligent. Il pense à notre corps. On prend beaucoup de reps. C'est très bien organisé. Il nous donne du repos aussi. Beaucoup de football, des meetings. Puis ça bouge très vite.
Je trouve que c'est très bien structuré. Puis les gars sont dialed in. Les gars, ils believe dans un peu la culture. Puis tu vois, ça roule. Tout le monde est sharp. Puis honnêtement, si j'avais à rater le camp d'entraînement, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, non? Tu peux-tu parler un peu de Tyson Philpott puis Keon Julian Grant, là, que tu es capable de les observer de près? Tu sais, c'est deux grands receveurs canadiens. Ouais. Qu'est-ce que tu peux prendre d'eux autres en tant qu'exemple? Parce que c'est des jeunes aussi, là, ils sont pas vieux non plus, mais quand tu leur vois jouer, qu'est-ce qui te sort, qui ressort? Je dirais qu'ils sont très sharp. Ils mettent beaucoup d'emphase sur les détails. Puis c'est des gars très gentils. Genre, à chaque fois que j'ai des questions, je vais les voir, ils vont être là. Ils me disent toujours allô. Ils sont vraiment des gars gentils. Puis ça l'aide dans la culture des receveurs. Je me sens comme une famille. Quasiment, c'est dur de dire ça quand tu viens d'arriver, mais c'est vraiment des très bons gars. Puis c'est la façon qu'ils jouent ils font des gros plays en pratique. Puis tu l'as vu à la game la semaine dernière, ils font des gros jeux. Puis je savais pas à quel point ils étaient si bons que ça jusqu'à temps que j'ai fait en pratique. Donc non, c'est vraiment des très bons receveurs. As-tu un objectif fixe pour le match de vendredi à Ottawa? Tu veux-tu attraper un ballon, 3 ballons? Tu veux-tu certains verges? Tu veux-tu unité spéciale? Tu veux-tu faire des plaques? C'est quoi tes objectifs? Juste faire ce que les coachs nous demandent de faire. Si c'est attraper une balle, un deep ball, ben de l'attraper. Si c'est de faire mes blocs, de faire les blocs, mais juste faire sûr de faire ce que les coachs ils expectent de moi. Puis c'est special teams, d'avoir les opportunités que je vais avoir sur les special teams, des saisir. Puis juste de vraiment, pas avoir de regrets, vraiment juste donner mon tout à la game. Puis si j'ai l'occasion de faire un jeu, ben je vais vraiment faire sûr de le faire. Merci Nick, félicitations, puis bonne chance vendredi. Merci beaucoup. Merci pour le moment. Merci. Merci encore une fois à Nicolas Gendron. C'est quand même spécial, tu sais, de pas avoir d'agent. C'est ça que je pense, la meilleure réponse de l'entrevue, c'est, tu sais, j'ai pas d'agent. J'ai reçu un appel direct sur mon téléphone à moi des Alouettes. Je viens de finir un shift à mon emploi et j'ai dit à mon boss, et lundi, je serai pas là. Tu sais, ça fait tellement CFL et c'est pour ça qu'on adore cette ligue-là parce que, tu sais, on voit le côté humain de ces joueurs-là. Et c'est difficile, tu sais, d'écouter son histoire et tu sais, de pas, tu sais, dans ta tête, tu vas voir le petit 79 jouer vendredi soir, puis ça va être tough de pas, tu sais, prendre pour lui, tu sais, de l'encourager. J'aimerais le voir rester à Montréal, mais c'est sûr que c'est sa performance lors des matchs hors concours qui vont déterminer tout ça. J'aimerais juste vous rappeler, avant qu'on continue, que ce balado lors du camp d'entraînement est présenté par Poulet Rouge Saint-Jérôme. Écoute, Poulet Rouge Saint-Jérôme, c'est populaire avec les joueurs. Tout le monde reste au même hôtel. Euh, Petite anecdote, là. Tout le monde reste au même hôtel à Saint-Jérôme pendant les 3 semaines. Moi, tu sais, quand je retourne le soir après avoir travaillé au centre d'entraînement toute la journée, je vois que il y a mettons, des Uber Eats ou des Skip the Dishes qui ont été laissés à la porte de certains joueurs. Et très souvent, je vois un sac poulet rouge qui attend les joueurs en avant de leur porte à l'hôtel. Donc, poulet rouge, Carrefour du Nord, vous pouvez allez leur visiter. L'adresse est 900 boulevard Grignon, porte 4 à Saint-Jérôme. Donc, si vous êtes à Saint-Jérôme, allez visiter le poulet rouge. J'en ai mangé plein lors du camp d'entraînement. C'est tellement délicieux. C'est des repas santé aussi. Puis, les joueurs et les entraîneurs des Alouettes sont des fans de poulet rouge. Justement, après le match hors concours à Montréal, tous les joueurs ont reçu un repas poulet rouge et tous les joueurs adorait ça. C'est vraiment encore une fois, c'est une option santé avec du poulet grillé, des légumes, du riz, du quinoa. C'est tellement bon et tellement délicieux. Donc, assurez-vous de visiter le Poulet Rouge Saint-Jérôme. OK, on va passer un peu en anglais. So, this week, I asked on my personal Twitter account, I asked people to submit questions. We're going to start answering questions on the podcast.
And, anytime you have a question, you can DM me, Joey Alfieri on Twitter. You can find me on Instagram, Joey_Alfieri. Send me a question. We'll get to it on the podcast. And so we'll have time before we get to Nick Callender, the left tackle of the Alouettes. Want to take some time to just answer some fan questions that I got this week. So this one's from Sheldon, who says, how has Aaron Lynch looked? Why wasn't Reggie White dressed for the Toronto game? Thanks for all the great work you do. That's from Sheldon. Aaron Lynch has looked pretty good for a guy who came into training camp late. And for a guy who's over 30 and who's played in the NFL for quite some time, I thought he's come in and he's done everything that's been asked of him. Is it enough to earn a spot? I mean, there's a lot of competition at defensive end. If you just look at the way, the Alouettes will typically carry 3, maybe 4 defensive ends. And, they have veterans. They have Isaac Berglund, who's a veteran, a Canadian player. They have Sean Lemon, and they have Avery Ellis. So that's already 3 guys right there. So you're talking about maybe one more spot for TD Moultrie or Jordan Dominic, or Lynch or Kevon Bennett. So I mean, I think the competition will be fierce. I think it's going to come down to the wire. And it's I think this preseason game is going to go a long way to answering the question of whether or not he's going to make the team. As for Reggie White Jr., we will assume it's an injury. It's just hard to update injuries because Jason Moss doesn't update. When the media asks the questions they need to ask, but Jason Moss will not. This was a thing last year too. He will not address injuries or give injury updates. So with Reggie White, in Reggie White Jr.'s case, I can tell you he did not practice the rest of the week. He's not on the depth chart for this game against the Ottawa Redblacks, so we can just assume that he is injured and out of commission as of right now. So that's the latest on Reggie White, but it's tough to give an update on injuries. All right, the next question coming from Jared, who says, do you think Crevon LeBlanc will make the team? He seems quite impressive so far. Yeah, I like this preseason game. I thought he played pretty well. It was 29. Another one, like Aaron Lynch, an NFL veteran, a guy who's played over 50 games in the NFL. He's made plays in the NFL, scored a pick 6 during the regular season. A guy who's, bounced around the league a little bit. Not necessarily the biggest defensive back you've seen, but 5'10", solid build. He's going to get the opportunity to start at cornerback in this game against the Ottawa Redblacks. And again, I think we'll see what he can do. I know based on what my buddy who covers the Redblacks, AJ Jakubek for TSN 1200 out in Ottawa says, it looks like the Redblacks starters will play the first half of this game at home. So all of these young guys, all of these inexperienced guys, we were mentioning in French that, about 30 guys, regulars, are not going to play in this game. Well, you're going to throw some young guys into the fire, and they'll have an opportunity to go up against the Redblacks' very best. And if they can hold their own and they can play well, then you'll see that they'll probably earn a spot. So has Crevon LeBlanc had a good camp? In my opinion, yeah, I think he's had a good camp. But again, there is some competition there. There are guys like Bryce Cosby, who's played well. You've got, of course, we mentioned Nafis Lyon, who's a veteran. Najee Murray's a veteran as well. There's Macon Clark. Miles Brooks, Darian McKenzie. So there's competition, Deontay Ruffin. So there's competition in the secondary as well. But yeah, I think Crevon LeBlanc has done really well, and we'll see if he can finish his camp off strong. And he'll need to earn a spot in the lineup. This one's more of a statement from PPA. Says, got to find a way to get Moody on the roster. This guy is a stud. He's talking about Jalen Moody, the former Alabama linebacker, wearing number 47 on the depth chart. He's slotted at middle linebacker behind Conte Arcou for this game. And I like Moody. I thought in the second half when he saw the field against the Argos, I thought he played really well. He's a guy who was signed by Saskatchewan during the winter, cut before training camp, ended up signing with the Alouettes, and hasn't looked out of place at all. Been really good in practice too. And there too, though, it's an interesting situation that they have going on because there's competition at linebacker. And with the linebackers, I mean, it's pretty much, again, I hate saying set in stone because nothing is ever set in stone in the Canadian Football League. But, you would think that Darnell Sankey, Tyrese Beverett are locked up to their linebacker spots. Tyrell Richards, Conte Arcou will be there. But you've got vets, depth guys like Gagne and Chagnon
But you do have Smoke Monday. You do have Brini as well, who wears number 46. So there's competition at linebacker. There's no doubt about that. Now, is there room on the practice roster? Potentially. And as we saw last year, we mentioned this on the podcast last week, that, most of the guys, all but one, I think, of the guys who started the year on the practice roster ended up playing games for the Alouettes in 2023. So jumping on the practice roster is not necessarily a bad thing at all. And then our last question before we get to Nick Callender, any updates on the seriousness of Josh Donovan's injury? Josh Donovan, again, it's hard during the course of the week to get updates, but he did practice in the final practice of the week on Wednesday, and he is slotted in at right tackle as the starting right tackle for this game against the Ottawa Redblacks. Josh Donovan wears number 65. If you've never seen him on the field before, I mean, he did get hurt in the last game against Toronto, so you probably noticed him. And he's another guy who's had a really solid camp. I know that they feel very strongly about him. He finished the year on the practice roster last year, and they've given him an opportunity to come in and compete with Callender, with McGloster this year. So it'll be interesting to see, how Josh Donovan performs. Now that, the Alouettes are going to start the season with 2 Americans at offensive tackle, it'll be interesting to see how many American tackles they keep around. Is there one guy who's going to go on the injured list? Is there another guy who might start on the practice roster? And if one isn't injured, then can you keep 2 on the practice roster? So it'll be interesting to see. But Donovan is definitely part of those guys. There's Jason Turntine, Ja'Kai Baker, Donald Ventrelli as well. So there are quite a few newcomers when it comes to American tackles there with the Montreal Alouettes. But yes, Josh Donovan, it looks like he's okay. He is going to play in this game. All right, time to get to our next interview. He's the starting left tackle for the Montreal Alouettes. He's Nick Callender, who joined me a little earlier on this week. We started off by talking about just how his body feels after more than a couple of weeks into training camp. Here's the interview with Nick Callender. Body feels fine, a little banged up, but that's the stuff that comes with camp. So nothing too out of the ordinary. How do you prep for a training camp, and what are you looking to accomplish, body-wise, fitness-wise in camp? Really just try to get back into that game shape. You can work out as much as you want in the 6 months, but there's nothing like actually running plays and coming in and out of the huddle and doing those however many seconds between the plays. And so really you're trying to get your breath back and trying to get mentally that fatigue out as well. Yeah. Off-season wise, what are we looking at? I know you're out on the West Coast, but what were you looking at? What was a typical day for you out there? Back home, I was working out with my trainer Joe at a D1, and it was lifting, running 4 times a week. I'd get some individual stuff in as far as skill work with some of my other people, and so really just try to stay consistent with that. What do you do for fun during the off season? This offseason, I went and visited my sister in L.A. We went to Disneyland a couple times, so that was fun. And Disneyland a couple times? Are you a roller coaster guy? Oh, yeah, big time. Oh, yeah? Yeah, absolutely. What was the craziest thing you went on? One of the craziest ones, well, one of my favorites is Indiana Jones. Okay. Got to do Indiana Jones. Got to do Pirates of the Caribbean. And then there's a new one, like Mickey Mouse Railroad, whatever. It was great. It was awesome. I loved it. You kind of stand out on those rides, I bet, though. Like, what are you, 6'7"? Official height and weight is what right now? About 6'6", 330 plus, I'll say. Okay. Yeah. So how would you describe the Indiana Jones? Like, is it one where you go in, like, caves and stuff, I'd assume? Yeah. You're in the caves. It's like the movie where you got the ball rolling down, Indy's trying to get on the truck, whatever. It's a good time. I have never seen Indiana Jones. Oh, well, that's not good, Joey. Yeah? You've got to see Indiana Jones first. Really? And then you got to go to Disneyland and get on the ride. Yeah, I don't mind going to Disneyland, going on the ride. I don't know. There's something about Indiana Jones that just doesn't... You want to do the sales job? You want to give me a sales job here? Convince me to go on Netflix and watch it tonight? Indiana Jones is just a classic. It's a classic movie. Harrison Ford, you can't go wrong. It's like Star Wars-esque, that era. It's just a different time. It's like a time capsule now. You got to go and see it. Are you a Star Wars guy? Big Star Wars I guy. can't do the Star Wars either. Got to do Star Wars. They got a Star Wars ride at Disneyland that I love going on. A ride as well? Yep. I can't. I don't know why. I could never get into Star Wars. Star Wars is fun, man. Obviously, it's, if you like the prequels, if you don't like the prequels, the new ones, whatever. But all in all, great franchise. Big fan. Where do I start? Start at the beginning. Well, start at the OG ones.
then go prequels, then go new. That's how George Lucas did it. Which character do you relate to most? Oh, relate to? I don't know. Size-wise, I'd go Chewbacca, because you got to. Chewie. Big, tall, hairy guy, you got to do it. Yeah. Favorite character? Is he your favorite character, though? Yeah. Chewie's reliable. You're not a Luke Skywalker. That's all Luke Skywalker, Darth Vader. Everybody's a Luke Skywalker. Everybody's a Vader fan. They got the Force, all that. But Chewie is always down for the crew, always there when you need him. Chewie's like an old lineman. Yeah, that's fair. Old lineman can't be a Luke Skywalker, I guess. Oh, we're not out there saving the day, scoring the points. But Chewie's going to have your back. Yeah. Chewie's going to protect everybody. He's driving the ship wherever you need to go. We're Chewie. Okay, who else is breaking down football and Star Wars today in the world? I think we might be the only ones. Tell me something, a passion of yours or something that you like that might surprise people. Something that might surprise people. I've recently tried to get into music as far as like learning guitar or learning some other instruments. Something as a kid I kind of did. I was into piano when I was younger, and now I'm trying to get a feel for guitar. All right. So if you had to build yourself a band, like a 4-man band with your offensive line teammates, who would you put where? And if you can come up with the name of a band, that's bonus points for you. So, try to make this bad. Apparently, Jazz, unironically, is good at saxophone. Who's that? Jazz. Justin. Oh, Justin. Turntine. Yeah. Turntine's good at saxophone. So is Jakai, weirdly enough. Really? So we got like a brass section already. So you have 2 saxophone guys already? BJ, I think, is good at drums. And then I don't think anybody on the line has any vocal talent. But so maybe we'll just be an instrumental band. Phil Gagnon, no? You didn't think so? Gagnon, if we were a screamo band, Phil is my first pick. I don't even know if I've ever heard him talk. Well, he can throw down on some screamo stuff, I'll tell you what. Really? I usually hear him grunt when I hear him. It's basically the same. Yeah, that's fair enough. I'm curious, so you took over starting left tackle. We'll go back to football. We'll have some fun in a little bit, but we'll go back to football for a second. You took over at left tackle in not the middle, but towards the beginning of the 2022 season. Now you've had 2 full seasons to start. I'm curious, what have you figured out over the last 2 years that you can apply here going into year 3, you think? I think now I have just that bit more of experience that comes with being in kind of your spot as a tackle, going full almost 3 full years, minus 2 games. I feel like I've got a real feel for not only my game and the general game, but also I've been with PO now for almost 3 full years, so. Conditioning-wise, he's the strength and conditioning coach. Oh, no, Lestage. Oh, you're talking about Lestage on your left side, sorry. Exactly. Okay. Me and Lestage have been working together almost 3 full years now. Yeah. So there's a familiarity that comes with that, not necessarily having to talk out loud, just seeing it, knowing he's going to understand what I've got coming. Right. Do you guys, how much can you talk out loud? I'd imagine when the play's going on, do you guys have time to talk during a play? Will you guys talk to each other while it's going on? There's a little bit of time. So, we wait for Justin, the center, to make his calls. And then we can kind of be like, hey, we've got this, or this. But like I said, at a point, especially later in the season, we found we didn't even really need to talk last year. We knew each other enough. We knew the plays enough to where we could be like, okay, I can look at them and be like, okay, this is what we got, and we're fine. Second half of last season, I thought the offensive line took off. It was a big reason why that you guys won the Grey Cup championship. I'm curious, what did you really like and appreciate about the way you guys came together in the second half of the season and the postseason? Because you guys, Lestage didn't play the postseason. Phil Gagnon came in and he did a really nice job there too. So what is it? And Landon went out for a while. McGloster came in. So I'm just curious, what did you really like about the second half of last year from an O-line perspective? I think we could just trust each other. We had full trust in everybody that was coming in. When Lesage came out and Phil came in, I knew I could trust Phil to do his job at the same level that I had that trust with Lesage, and same with Chris on the right side with Jamar. It's the same thing. We all have such a huge amount of trust in each other that really is, I think, what propelled us forward.
There's some debate here on who can throw down the most food on the offensive line. Jamar's pretty, like, you're a big dude. Jamar, I think, is an inch taller than you. He claims, and I think he might have like 30 pounds on you. He's got a little bit of size on me. I will. There's not many people in the world who can say that. No. Me and Cody talked about it, and I think the team he picked is the winner. I think it was me, Cody, and Moose. Oh, yeah. Versus, I don't know. It was me, McGloster, and somebody else that we were talking about an hypothetical eating contest. Yeah. Cody told me that he can throw down pizza, so he might actually have me in that. But, like, so you and McGloster toe-to-toe, like, you think, is there any chance, is there a food that you would out-eat him at, or? If it's wings, Jamar's taking it. Jamar can throw down wings. Why wings? I don't know. I don't know why that's his food, but he can throw down. If it's pizza or sushi, I'm pretty confident. Sources tell me that you eat very slowly. Is this true? The food you almost digested in your mouth. Is that a fact? It's a marathon. It's not a race. You gotta make it count. We're looking for length here. Okay. Or distance. Sure. Yeah. Well, and who, I'm curious, like, we always associate offensive line with big eaters, but I'm curious who you think would eat the least on the offensive line. The least? Yeah. I don't know. This Chris Matt guy, heard he's got a small stomach. Oh yeah. Matt can't eat? I don't know. That's the rumor. The rumor is that guy can't hold up. You've never seen Matt eat? Like, you've never watched him eat? No, Matt can throw down for sure. I don't know. I've never seen Theo get into it. Some of the new guys, Theo, Donnie. We'll have to see. We'll have to see what everybody's got. Yeah, I don't know. It'll be interesting to see. We got to do this. I don't know if we have the budget to buy all this wings, sushi, and pizza, but yeah, I mean, I think it's one of those guys. It's one of those situations where you guys are fascinating because you're so big and you can throw down. But I've been around offensive linemen that have been here in the past that you'd be surprised how little these guys eat. You want to know who's a sleeper pick? Is Jesse Gibbon. Oh, really? Jesse Gibbon inhales food like he's a black hole. Really? Yeah. When we were in BC last year, we went out to sushi, and I'm on like my third plate, and Gibby's on his fifth. Wow. I'm like, what's with your stomach, man? And he's a slim and trim, like, athletic offensive lineman too. Yeah, he's a lean dude. Yeah. He's fit, he's in shape, but he can throw down with the sushi. It's pretty crazy. Like, I don't know, when did you have your growth spurt? Like, were you always a big kid? When did you have your growth spurt? Because I find, like, yeah, okay, you're big, you obviously carry weight, but I feel like you carry the weight well. Like, I wouldn't guess that you were as heavy as you are. Have you always been that kind of body type? Yeah, I was definitely, I think once I got to my senior year of high school, I kind of shot up, and then early college is where I kind of packed on the weight. Because I think I came out of high school at about 275, okay. And then got to college and was like, I can't be this low. So put on some weight, and that's when I think I finished college at 325. So not too much more now. LBJ ever get mad at you? Because he's like the nicest guy on earth. Has he ever chewed you out? No. I think LBJ understands. I tend to be a more quiet guy, a little more reserved. And LBJ knows that even though I'm quiet, I'll still take responsibility for my stuff. I don't think he's ever felt the need to get on me, but maybe I have selective memory. Has he ever what's the most angry you've seen LBJ? Oh, man. LBJ made a joke the other day. It was kind of a joke. He was a little serious. We were messing with him about Nirvana. He said he doesn't joke about Nirvana. And we were like, who's that? Who's Nirvana? And he got real serious real fast. I mean, well, you got some young guys that I'm pretty sure don't know Nirvana. I mean, I've never seen Indiana Jones, man. I'm not one to talk. True, that's true. No, some of those guys in the room probably don't know who Nirvana is. That's all right. Yeah. What are you listening to before the game? Before the game, I've been listening to, because he's hot right now, it's Kendrick Lamar. Okay. Gotta give him love. Okay, so you're listening to mainstream stuff. Is there anything obscure that you're listening to? Before the game, I'm listening to just hype at home or in my car. I've recently been getting on this kind of jazz kick. Like a hip-hop jazz kind of thing, funk, whatever. And so I'm definitely more chill in my own environment. I got that vibe from you. Just finishing up with Nick Callender, starting left tackle for the Montreal Alouettes. You guys start in Winnipeg week 1. Played there last year. Didn't go well last August, but
revenge in November. I'm just curious, I know you guys work on the silent count, but it's really loud out there. So looking ahead to week 1, how challenging is it for you guys as a 5-man unit, plus, the tight ends and whoever else has to block, come in and help out with the blocking. But when you go on the road and you have to play that way, we talked about, not talking, not verbally talking, but how challenging is it going to those stadiums where it's so loud? It's definitely a challenge, and that's why you work on, the week leading up to it, work on the silent count. You got the speakers loud, but it's hard to emulate that environment in a realistic way. And so I think, again, experience helps. Knowing, okay, I need to make sure I'm really communicating. We're all really on the same page as far as understanding the plays and the game plan. And I think that helps a lot. When you're not really understanding and when you're confused and you're trying to talk too much, that's when the noise really gets to you. Thanks for doing this, Nick. Appreciate it, man. Of course, man. Anytime. Thanks again to Nick Callender for joining us. Thank you to Nicholas Gendron as well. Both will be starting in this game against the Ottawa Redblacks on Friday night. Merci encore une fois aux deux Nicolas, Nick Callender et Nick Gendron qui se sont joints au podcast cette semaine. Encore une fois, dernier match hors concours vendredi soir, 19h contre le Rouge et Noir d'Ottawa. La saison régulière commence assez rapidement jeudi prochain. C'est un match contre les Blue Bombers de Winnipeg à Winnipeg. La semaine d'après, les Alouettes sont à Edmonton pour affronter Gino Lewis et les Elks. Et dans 3 semaines, on aura le premier match à domicile de 2024 contre le Rouge et Noir d'Ottawa le 20 juin. Donc, ça arrive à grands pas. Soyez sûrs d'être sur place. Si jamais vous n'avez pas vos billets, allez sur goalsgo.com, achetez vos billets de saison ou achetez vos billets individuels aussi. Ça, c'est très possible. Vous pouvez trouver toute l'information sous la catégorie billets sur le site des Alouettes. If you don't have your Alouette season tickets just yet, make sure to log on to montrealalouettes.com to pick those up. And if your schedule doesn't allow for that, but you can be at the home opener, the banner-raising game on June the 20th against the Ottawa Redblacks, because the Alouettes start the first 2 games of the season on the road, well, go to the Montreal Alouettes website, click the tickets tab, and you can get all your info on tickets for that game or any other game. Have a great rest of your week, everybody. We'll be back next week to preview regular season football between the Alouettes and the Blue Bombers. That's coming up next Thursday night. Enjoy the game, the final preseason game, and have a great weekend. We'll be back next week.